Hello, hello, hello. Oh, no. I almost ended the stream. Welcome back, Captain. Yeah. Hello, hello, hello. Oh, no. I almost ended the stream. Welcome back, Captain. Alright. What's up, everybody? This is Phoenix. অনেকদিন পরে কথা বলতেছি. It's been a long time since I have been speaking online, and things have been going pretty smooth actually. I was busy with my work, and so here we go. Today is 27th of January, 27 January 2026. It's 2:45 in the middle of the night. এখন রাত 2:45 বাজে. So I was very busy with my bank account and all, because I was into making money. কিছু টাকা রোজগার করার ধান্দাবাজি করতেছিলাম, and it's not like that. আমি টাকা জমানোর চেষ্টা করতেছিলাম, আর কিছু টাকা জমছে ব্যাংকে. 27,000 টাকা, 28,000 টাকা, 28,000 টাকা. স্মোক টু মাই ব্রাদার, আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, হি ইজ ইন লন্ডন. তারপরে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ করলাম, যে ফ্রেন্ডের সাথে একসাথে কাজ করি. ইনজামাম, I was into my work, the things that I do for my creative purposes. মানে আমার যে কাজটা করতে অনেক ভালো লাগে, অনেক গেম ডিজাইন অ্যান্ড অল, এই কাজটা করতেছিলাম এতদিন ধরে. তো রিসেন্টলি একটা কাজ করছি আনরিয়েল ইঞ্জিনে. আমি আনরিয়েল ইঞ্জিনে কাজ করি, অ্যান্ড এখানে একটা অলমোস্ট লাইক অ্যান প্রোটোটাইপ, একটা প্রোডাক্ট বানানোর চেষ্টা করতেছে. এখন আই ডোন্ট নো, অনলি গড নোস. I've been trying to make a prototype in Unreal Engine, and it was very hectic. অনেক gruesome, অনেক টায়ারিং, অনেক জটিল কিছু কাজ আছে. ফাংশনালিটি মেনটেন করা, you get the idea. আপনারা বুঝতেই পারতেছেন what I'm talking about. So yeah, that's about it. Late night streaming feels good. মাঝে মাঝে একটু ভূত এফএম শুনি. Sometimes I
make myself a bit comfortable with FM. I like the show very much. আমি যখন ক্লাস 8-এ পড়ি তখন থেকেই শো শুনি আমি। ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পরে ওটা ভুলে গেছিলাম, বাট এখন আবার শোনা শুরু করছি। It's very pleasing and very much, you know, relaxing. So what about you guys? আপনাদের দিনকাল কেমন যাচ্ছে? Write it in the chat box, in the comment section. Alright. So basically I was into a thing. If you guys want to hear it, then I have no problem sharing it with you all. আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি একটু শেয়ার করতে চাই, if you guys are interested. So I was trying to design a prototype which involves some actions and mechanics of lights, simple lights that should turn on and turn off, dim, and it turns, what I mean to say is the light should turn on and turn off after a couple of minutes, some specific minutes, and using that functionality I was trying to develop a prototype which would eventually trigger the mechanism of showing you a 3D object in real life. কিছু LED lights turn on and turn off করবে এবং
এটা একটা 3D অবজেক্টকে ভিজুয়ালাইজ করবে। তো এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে আই ওয়াজ ট্রাইং টু ডেভেলপ আ প্রোটোটাইপ ইন আনরিয়েল ইঞ্জিন। I was trying to develop it in a practical manner, I mean using microcontroller and all, but later I eventually realized that it can also be developed by using softwares. এটা সফটওয়্যার ইউজ করেও বাড়ানো সম্ভব। প্রথমে চিন্তা করেছিলাম মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করে, লাইক রাসবেরি পাই ওর আরডুইনো ওগুলো ইউজ করে একটা প্রোটোটাইপ ডেভেলপ করবো, কিন্তু পরে রিয়েলাইজ করলাম যেটা সফটওয়্যার দিয়ে বানানো সম্ভব অ্যাজ আ ভার্চুয়াল মেশিন ইনসাইড sophisticated engine. Slowly and gradually I ended up making that. It took me 2 weeks to initialize it. I was learning Unreal Engine for the last 9.5 years or something like that, and it's still going on. The prototype isn't finished yet, but I have come to a point where I can say that it's actually making a sense when it comes to having something in front of your eyes. মানে আপনার সামনে এটা একটা উপস্থিত আছে এবং এটা কাজ করতেছে, এরকম একটা প্রোটোটাইপ আমি বানাচ্ছি already. So let's see how it goes. All right. Low key. I was into making games and all. Actually একটা শুটিং গেম বানাচ্ছিলাম, ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম। তো এটার ভিতরেই আমি ইনকর্পোরেট করেছি। সামনে তো অনেক কিছু চিন্তাধারা আছে যে কিভাবে এগোবো। There's a lot of going on in my head on how should I progress, how should I develop my games and softwares and all. So আস্তে ধীরে এগোচ্ছে, and was also in making a bit of a income, and things are going pretty good actually. No, not good, average. সব কিছু মোটামুটিভাবে ভালোই চলতেছে। শুধু একটা সমস্যা দেখা গেছে, there is a slight problem regarding my office. অফিস নিয়ে একটু ঝামেলা দেখা গেছে, বলতেছি আমি। I will get into this. You have arrived at your destination. So as I was saying, in my prototype, মানে প্রোটোটাইপের ভিতরে the lights being turned on and turned off after some specific moments will show you the structure of a 3D element. আপনার সামনে একটা 3D বস্তু উপস্থিত করবে, কিছু লাইট টার্ন অন করবে, টার্ন অফ করবে, এটা
একটা 3D যে মনে করেন যে অবজেক্ট আপনার সামনে কীভাবে ভিজুয়ালাইজ করবো সেটার উপর ভিত্তি করে এই পোর্ট্রেটটা ডিজাইন করা। ইট ওয়ার্কস, এটা আস্তে ধীরে কাজ করতেছে। প্রথম মনে করছিলাম যে এটা আদৌ কি 3D অবজেক্ট শো করবে, মানে সমস্যা তো সব বেশি নিয়েই হতে পারে, সব প্রোটোটাইপের তো সমস্যা আছে। তো ওইটাকে ভিজুয়ালাইজ করার মতো ওরকম কোনো আসপেক্ট আমার কাছে ছিল না। ছিল একটা আসপেক্ট, সেটা হচ্ছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে ডিজাইন করা, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা ওয়ার্কম্যানশিপ উপর ভিত্তি করে, তারপরে হচ্ছে ফাংশনালিটি, এর কমপ্লেক্সিটি, এগুলোর উপর ভিত্তি করে আলটিমেটলি এটা আমি কোনোদিন চোখের সামনে দেখতে পারিনি, মানে I wasn't able to envision it in front of my eyes. But finally, after working on Unreal Engine, I was able to see it for myself in naked eye. জীবনের প্রথম এটা চোখের সামনে দেখলাম, and it feels quite good actually. I can show you all the device that I'm making, but because it's a bit confidential and I have to maintain a bit of secrecy, so I can show it to you guys right now. But one day when I'll finish it and be able to give it some proper functionality, I will be able to show it to you guys, and come to a realization that I was able to make a prototype. Okay, সময় আসলে আমি দেখাবো। So for the time being, let's just hold our horses, stay put. Let's change the car. I'm a bit hungry, আমার একটু খিদা পাইছে, কিছু খাওয়া উচিত। আমি ঘুম থেকে উঠছি 12:30টার দিকে, 1:30টার দিকে। I'm feeling like I have gained some weight. লাস্ট 1 মাস ধরে ঘর থেকে বাইরে হই না, যার কারণে মনে হইতেছে I have gained, কিছু ওজন বাড়ছে আবার। I was into walking, মানে আমার হাঁটা অভ্যাসটা ছিল, কিন্তু গত 1 মাস ধরে বাসায় বসা, ঘর থেকে বের হওয়া হচ্ছে না। So I think I have gained some weight.
I wasn't able to work for a month or so. I mean, I was really into exercising and walking like 2 or 3 kilometers straight. And for the last a month or so, I wasn't able to go to my office, and for that I was very much away from walking and feeling a bit lazy and shit, whatever. So what about you all? আপনাদের কি অবস্থা? সামনে তো নির্বাচন. The national election is going to held in 12th of February. The election is going to held between Jamaat Islami and Bangladesh National Party (BNP). So recently, Sheikh Hasina has made a statement in television and online about the election. I have heard it. আমি এটা শুনেছি শেখ হাসিনা উনি ভারতের থেকে একটা বক্তৃতা দিয়েছে অনলাইনে টেলিভিশনে, সো আমি এটা শুনলাম, ভালো লাগলো। শি ইজ নট গোনা পার্টিসিপেট ইন দিস ইলেকশন। শেখ হাসিনা এবার ইলেকশনে অংশগ্রহণ করবে না। I keep myself updated. আমি নিজেকে একটু আপডেট রাখার চেষ্টা করি এই বিষয়ে মাঝে মাঝে। ও ভাই খুব খিদা পাইছি। Things were pretty much hectic and chaotic the previous months, in the previous year. গত বছর পরিস্থিতি অনেক খারাপ ছিল, রাজনৈতিক আর আর্থসামাজিক অবস্থা বাংলাদেশে। I saw people with my bare eyes getting themselves involved in chaos and meetings, what do you call it, riots. আমি চোখের সামনে দেখছি মানুষজন কিভাবে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতেছে, এ ওকে মারতেছে, এ ওরে ধাওয়া করতেছে, এদিকে ছিনতাই হইতেছে, এদিকে খুনাখুনি হইতেছে। তখন আমি অফিস থেকে রিটার্ন করতেছিলাম আর এসব জিনিস দেখতাম যে রাস্তার মধ্যে মানুষ মারামারি শুরু করে দিছে, এরে বুঝাইতেছে, এরে লাথাইতেছে, এদিকে বাস থামায় রাখছে, রাস্তাঘাট বন্ধ। In the middle of the street, the bus just held everyone in such a terrorizing and vulnerable position. Everyone was just fighting and screaming and beating one another in the middle of the street, in the middle of the day. এই সব কিছু আমি নিজের চোখের সামনে দেখছি। The incidents with Israel, Palestine, the election and all the shit that's going on. দোকানপাট ভাঙছে, রাস্তাঘাটে বাস ভাঙছে, যানবাহন ভাঙছে। People used to be so crazy the previous year. I've seen all this shit with my bare eyes, man. I know how tough it is for the people, the ordinary citizens. Man, it was really was a time where people just lost their minds.
I was just coming home from office and it was 3 or 4 p.m. in the evening, and I saw it in Mirpur TOHS, the road that leads from Agargaon to Pallavi. In that very place, people were making riots and stamping one another. I was in such a terrifying position. আমি যে কত ভয়াবহ একটা পজিশনে ছিলাম, only I know how I was able to come across it. না, আমি পরিস্থিতি থেকে কীভাবে বের হয়েছি সেটা আমি নিজে জানি। প্রত্যেক দিন এসব ঘটনা আমার সামনে ঘটতো এবং আমি বাসায় এসে জাস্ট গোসল টোসল দিয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতাম। দেখা যাচ্ছে কী হইল, কী হইতেছে রাস্তাঘাটে। সরকারি অবস্থা ভালো না, রাজনৈতিক অবস্থা ভালো না, যার কারণে ক্লায়েন্টরা টাকাও পে করতে চায় না। তখন আমার ফ্রেন্ড খুব খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে আমরা একটা আর্কিটেকচারাল ফার্ম, অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, উই নিড মানি টু রান, বাট দ্য ক্লায়েন্টস ওয়ার রিলাক্টেন্ট টু provide us money, and so he faced a terrible loss in his office, and shit man, the situation was very full of turmoil and chaos. Faced a terrible loss in his office, and was very I think this car is facing some handling issues. Alright. No, I'm not going there. I don't know, in the middle of nowhere they put a sign in front of me, in front of the road, and they're saying me to jump. At the first glance you won't realize what is this sign for. But when you pull yourself towards it, you will eventually see that it leads you to the edge of the mountain, and the car will go straight down and cause a crash. That's why I have to be a little bit careful when it comes to driving safe on the mountain and all. সাইনটা দেখছেন না, ওটা আপনাকে স্ট্রেট পাহাড়ের নিচে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। এই জন্য আপনাকে একটু কেয়ারফুল হয়ে যেতে হবে। দেয়ার ইজ আ রিজন বিহাইন্ড ইট, এর পিছনে একটা কারণ আছে, তার কারণে আমরা নাই যাই। সব কিছু তো আর বলা যায় না ক্যামেরার সামনে। whatever, nothing major, nothing to be taken seriously. There are so many banners
just on the side of the road. I don't know what does it mean. So recently I haven't been paid for a month or so. I didn't receive any money from anyone. আমি কারোর কাছ থেকে লাস্ট এক মাস কোনো টাকা পাইনি। হাত পুরো খালি। My hands are seriously empty for last 1 month or so, and I seriously need to get some money in my hand. I have lent some money to my friend to find যার অফিসে আমি কাজ করি. The person who is my boss has asked for some money and I have lent him some. And for the last 1 month I wasn't able to earn any money at all. আমি গত এক মাস কোনো কাজই পাইনি হাতে, তো যার কারণে রানিং আর ইটস শর্ট. The middle of the night, how am I supposed to order food? রাত 3টার সময় আমি কোথা থেকে খাবার অর্ডার দিব? আর টাকাও নেই, টাকা আছে মাত্র 250 টাকা, জাস্ট 250 টাকা in my wallet. এই 250 টাকা দিয়ে আমি বিরিয়ানি কোথা থেকে অর্ডার দিব? রাতের মাঝখানে বুঝলাম না। What do you mean? Actually, I had some biryani today. আমি আজকে কিছু বিরিয়ানি খেয়েছিলাম অলরেডি, 2টা খেয়েছিলাম. But still hungry. ইদানিং ক্ষুধা একটু বেড়ে গেছে. Speaking of food, I can make handmade pasta. আমি handmade pasta বানাইতে পারি. If you guys all don't know, then I am sharing it to you all that I can make handmade pasta with tomatoes, cherry tomatoes and bell peppers and spices and all the what do you say, seasoning you need for making a delicious one. Dekhi, I will do that tonight. I'm very hungry, man. I'm very much hungry. I was planning on buying this car and then Audi sedan. It looks very nice and pretty. This is a very beautiful car. Wait a minute, I will be just right back. Till then, enjoy the environment and all the grasses and trees and the mountains. I'll be just right back. Oh my god. Yeah. Oh fuck.
So I'm back. So let me share an incident with you all. আপনাদের সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করি। I was watching a movie where there was a fat guy, a teenager, and two of their friends. In that movie, the friends were trying to get their hands on some alcohol. ওরা কিছু অ্যালকোহল খাবে, মদ খাবে, এর জন্য ওরা একসাথে জড়ো হয়েছে অ্যালকোহলের দোকানের সামনে। তো ওরা তখন টিনেজার, দে আর all just teenagers, like 15 or 16 years old, so they don't have the permit to have alcohol, because in America when you go to buy alcohol you need identity card to verify your age. তাদের কাছে আমেরিকায় যদি আপনি মদ খেতে চান তাহলে আপনার কাছে আইডি থাকা লাগবে, যেখানে লেখা আছে যে আপনার এইজ কত, আপনার বয়স কত। বাট দে ওয়ার টিনেজার্স, ওরা তো টিনেজার ছিল, যার কারণে ওদের মদ খাওয়ার পারমিশন নাই। সো অ্যাজ দ্য স্টোরি গোলস, ওই তিনজন জড়ো হয়েছে ওই মদের দোকানের সামনে এবং ওরা অ্যালকোহল খাবে, আজকে রাতে পার্টি করবে একসাথে সবাই তিনজন মিলে। তো মোটা ছেলেটা মুভিতে দেখাচ্ছে মোটা ছেলেটা ভিতরে ঢুকছে, আর ভিতরে একটা পুলিশ ছিল গার্ড দিয়ে রাখে কীভাবে যেন ওই বাচ্চা কাচ্চারা যেন মদ না খাইতে পারে। তো ও সেটা ইমাজিনেশন করতেছে যে পুলিশ ওর দিকে মদের বোতল ছুঁড়ে মারছে, পরে ও আরেকটা মদের বোতল ওর দিকে ছুঁড়ে মারছে। এই ইয়ে করতে করতে ঝগড়া করতে করতে ওর গলা কেটে গেছে এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তেছে। তো ওটা ওর ইমাজিনেশন ছিল, ওটা হয় নাই। পরে আরেকটা জিনিস ইমাজিনেশন করলো যে কীভাবে সে মদ হাতাবে। তো ও দেখলো যে একটা বুড়া মহিলা ওর সামনে দিয়ে হাঁটতেছে এবং ওই বুড়া মহিলাটাকে হেল্প করছে, পার্স পড়ে গেছিল, ও হেল্প করছে। দ্য elderly lady just dropped her purse and the teenager helped the woman to get the purse on the ground. So anyway, he imagined that the old lady was helping him getting some alcohol, মানে বুড়া মহিলাটা তাকে এর বিনিময়ে কিছু মদ কিনে দিত। ওটাও কাজ করে না। পরে ও কি করছে, ও অন্য এক বন্ধুরে পাঠাচ্ছে, তো আমি আনতে পারবো না মদ, তুই এনে দে, যে নকল আইডি কার্ড তোরে দিলাম, তুই এনে দে, তুই আমাদের জন্য কাজটা করে দে, কারণ আজকে রাতে পার্টি হবে। ভালো কথা। তুই বোকা শোকা আরেকটা বন্ধু ছিল, একটু হ্যাংলা পাতলা করে, চশমা পরে, দেখেই বুঝা দেয় ওর বয়স 14 থেকে 15 বছর, নাক টিপলে দুধ বাইরে, এরকম একটা চেহারা সুরত। তারপর ভিতরে গেছে মদের দোকানে, এরপরে মদ কিনছে, অনেক মদ কিনছে। মদ কেনার পরে যখন ক্যাশিয়ারের কাছে গেছে, ক্যাশিয়ারকে বলে ক্যাশিয়ার মদ নিতেছে আর ওই ছেলেটা দাঁড়ায় আছে। তো দাঁড়ায় ও তো চিন্তা করতেছে যা ক্যাশিয়ারে যেমন করে যেন তেমনি হোক পটাইতে হবে, বিকজ আই নিড টু গেট মাই হ্যান্ডস অন দ্য অ্যালকোহল। তো যাই হোক, পরে ক্যাশিয়ার জিজ্ঞেস করে যে আপনার বয়স কত, আমাকে আপনার আইডি কার্ড দেন। পরে আইডি কার্ড দিতে না দিতে একটা ডাকাত ঢুকছে, একটা রবার ঢুকছে, দে ওয়াজ এ রবার অ্যান্ড হি পাঞ্চড হিম ইন হিজ ফেস। ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলেটার মুখের মধ্যে ঘুষি মেরে দিছে। ঘুষি মারছে, এখন ঘুষি খাওয়ার পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর ওই ডাকাতটা সব টাকা পয়সা লুট করে চলে গেছে। আর মহিলা পুলিশে কল দিছে যে পুলিশ এখানে আসেন, এখানে রবারি হয়েছে, মানে there was a robbery in the store, a guy was there, he punched the face of this young man and he took all my money from the cash register. যাই হোক, ওই দুটা বন্ধু যে বাইরে অপেক্ষা করতেছিল, ওরা দুজন গেছে অন্য জায়গায়, ওরা দুজন গেছে অন্য কাজে। পরে এসে দেখা যায় দোকানের বাইরে পুলিশের গাড়ি। এখন পুলিশ তো ভিতরে ঢুকছে, পুলিশ ভিতরে ঢুকার পরে দুজন বন্ধু মনে করতেছে বন্ধু মনে কট খাইছে, মানে বন্ধুরে ধরাই দিছে ক্যাশিয়ার যে কম বয়সে সত্ত্বেও মদ কিনতে আসছে। ওরা তো বাইরে থেকে দেখে এটা বুঝতেছে, কিন্তু ভিতরে তো ঘুরছে অন্য কাহিনী। ভিতরে ক্যাশিয়ার মহিলা পুলিশদের কইতেছে যে এখানে একটা রবার আসছিল, রবারের লোকটা মারছে, এখন মারার পরে টাকা পয়সা নিয়ে ভাগে গেছে। আর দুইটা বন্ধু বাইরে থেকে দেখতেছে, বলতেছে যে পুলিশ মনে হয় আমার বন্ধুদের পিটাইছে, কারণ গাল রক্ত পুরো একেবারে লাল হয়ে গেছে যে ঘুষিটা মারছে। আজকে রাতে ওদের পার্টি করার প্ল্যান ছিল, কিন্তু ওই পার্টি শেষ হইল না।
তো এই সিনটুকুই দেখছিলাম, মানে ভালো, অনেক হাস্যকর একটা ফিল্ম। ইট ওয়াজ এ ভেরি হিলারিয়াস ফিল্ম অ্যান্ড ভেরি নাইস। সো enjoyed it pretty much. জীবনের প্রথমবার মদ কিনতে গেছে, তো তাই ধরা খেয়ে গেছে, প্রথমবারই ধরা খেয়ে গেছে। পরে ভার্সিটিতে কোন এক মহিলা পড়ে, কোন এক মেয়ে পড়ে, ওই মেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর, পরে ওর পিছনে দৌড় দিছে। থাক, বাকি কথাটা নাই বলি। এটা হচ্ছে ইংলিশ ফিল্ম, মানে আমেরিকান ফিল্ম, ভালোই লাগছে, খারাপ না। Personally, I never had alcohol. আমি কোনোদিন অ্যালকোহল খাইনি। I never had drugs. I never had alcohol. I never had any marijuana or anything sort of like that. আমি কোনোদিন নেশা করিনি আজ পর্যন্ত। By the grace of God. একটু নেশা তো সবাই করে, বাট ওই লেভেলে কোনোদিন আজ পর্যন্ত করিনি। বিকজ ইফ আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাড ডান দ্যাট, আই উড নেভার বি হিয়ার। মানে আমি যদি এই কাজটা আগে করতামই, তাহলে আমি কোনোদিন এখন স্ট্রিম করতাম না। I should be in a different universe or so. So it was a pretty cool film actually. পরে আরেকটা মুভি দেখতেছিলাম, হচ্ছে টেড। একটা টেডি বিয়ার থাকে, ওর সাথে একটা ফ্রেন্ড থাকে, দুজন মিলে একসাথে ওই ড্রাগস নেয়, হোয়াট এভার। Am I supposed to say it in YouTube also? Maybe I should get banned. I will get banned if I say that out loud. এসব কথা বেশি বললে আবার কিন্তু আমি ইউটিউব ব্যান করে দিতে পারি। থাক, নাই বলি। Let's just keep ourselves afraid and from this sort of drugs and all. নিজেদেরকে এইসব কাজ থেকে বিরত রাখাটাই ভালো। It's one of my favorite cards. এই কার্ডটা আমার ফেভারিট।
have arrived at your destination. ট্রেনটা আসবে পিছন দিক দিয়ে, এক মিনিট। ইফ আই এম নট রং, এই ট্রেনটাকে এখন ক্যাচ করবো আমরা, দাঁড়ান আসুক ট্রেনটা। এত ফাস্ট তো ট্রেন যাওয়ার কথা না, আসবে এখন ট্রেন। Reminds me of Red Dead Redemption. এই ট্রেনটাকে এখন আমরা উইটনেস করব। Just a moment. ওই যে আসতেছে, ট্রেন আসতেছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন আসতেছে, যে এই যে আসবে, এখন এখন আসবে, এসে গেছে। Hell yeah, the train. Let's go. Hey, what's up? What's up? Hey. কেভের ভিতর ঢুকে ঢুকে তার সামনে আবার আসবে, ওটাকে ক্যাচ করতে হবে। দাঁড়ান এক মিনিট। ও ফাক ফাক ফাক, সামনে আবার আসবে। It's pretty nice, man. আবার আসবে সামনে, maybe, I don't know, man.
কেভের ভিতরে যে ঢুকছে এখন কেভ থেকে বাইরে হবে এই সামনে মনে হয় আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন নাই আর নাই নাই নাই, শেষ এটা শেষ লেটস হেড ব্যাক মেবি So it was very nice. কয়েক সেকেন্ডই স্টে করছে বেশিক্ষণ স্টে করেও নেই Nice. It was seriously very much amazing. Have you guys played Red Dead Redemption? The RDR. I was planning on playing it, but wasn't able to get my hands on it. This is a nice view. All right. Have you guys played Witcher? If I want, I can get on that train track if I want, but I will not be able to drive it. Oh, again, he's here. Oh, shit. Anyway. So I was into freelancing. It's freelancing at কাজও করলাম but gained some experience. অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি ফ্রিল্যান্সিং করে. Other than that, not a single penny I got from You have arrived at your destination. doing freelancing. Not a single bit of money I was able to accomplish, but gained some experience and it was pretty nice. Another one. Oh, nice. They never used to, I think the teacher, be this frequent, but all of a sudden
We come a long way from where we began, and I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, oh, all right. Thanks, Tom, for commenting. Laugh with Tom. ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছু ভালো চলতেছে। আফনান আজকে আসে নাই। আমার একটা কমেন্টেটর আছে আফনান, সবসময় কমেন্ট করে। পরপর দুইটা স্ট্রিমে আফনান কমেন্ট করছে আমার সাথে, মানে we used to have conversations on YouTube. Might be sleeping, I don't know. My YouTube buddy. So guys, if you like this stream, then don't forget to like and subscribe and keep yourself updated.
chill for a while. সবাই একটু শান্ত হন. Just keep yourself good. Alright, that's about it. See you guys tomorrow or the next day.